Okay, today what we are going to discuss is basics of Sri Lankan tax system. When it's become Sri Lankan tax system, it is the main source of income of the Sri Lankan government. In case of Sri Lankan government, there are certain income sources are available. රජය ගත්තොත් එහෙම එක එක ආදාය මූලාශ්‍ර තියෙනවා. දඩ මුදල්, එතකොට බලපත්‍ර ගාස්තු, ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් බදු ආදායම තමයි ලංකාවේ රජය ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධානතම ආදායම් මාර්ගය වෙන්නේ. So first of all, it's better to have a definition for the term tax. So there are certain definitions available. Based on that, we can say tax is a compulsory charge imposed by the government. That government is the party who imposing tax. බද්ද පැනවුනොත් එහෙම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවිය යුතුයි. So it is a compulsory charge. Okay. Even though it has no direct benefit, there is an indirect benefits to the public at large. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම රජයේ සේවකයෝ විදිහට අපි පඩි ගන්නේ ඔය බදු ආදායමෙන් ලැබෙන දේවල්. එතකොට ඔය මාර්ග නඩත්තු වෙන්නේ රජයේ ආදායමෙන්. එතකොට රජයේ ආදායමේ කොටසක් වෙනකොට බදු ආදායම. එතකොට ඒ වගේන් අපි බෙනිෆිට්ස් ගන්න. ඔය මහ ජනතාවට සුබ සාධනය දෙන්න, ගම් වතුර ආධාර දෙන්න, එතකොට කොවිඩ් මර්ධන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න. All these things are conducted by using of the government revenue, and the government tax is the main revenue source. So we are, as public, we are gaining direct or indirect benefits. Okay, අපි බදු ගෙවනවා, ඒත් එක්කම අපි ප්‍රතිලාභත් ලබන. Okay, then tax imposes a personal obligation on the people to pay the tax if they are liable to pay. Oh, that means that is a personal obligation. Paying tax is a personal obligation. ඒක පුද්ගලි වගකීමක්. එතකොට දැන් ගත්තොත් එහෙම මම කිසියම් නීතියක් ප්‍රකාරව බදු ගෙවිය යුතු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා නම්, පත් වෙලා තියෙනවා නම්, ආදායම් දෙපත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හරි අපි හිතමු ඉන්කම් ටැක්සස් කියලා, ඒ ඉන්කම් ටැක්ස් ඉන්නර් රෙවෙනියු එකෙන් ඇවිල්ලා මට කියනකන් ඉන්න බෑ. මම දැනගන්න ඕනේ මගේ බදු ආදායම, මගේ ආදායම මත පදනම් වෙලා මගේ බද්ද ගණනය කරලා මගෙන් ගෙවිය යුතු ගාන ගෙවන්න. It's an obligation of me. Okay, when it's become a business, it's an obligation of the business. Okay, we cannot say we don't know. නීතියක් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. පැහැදිලි? ඒක නිදහසට කාරණාවක් නෙවෙයි. Even in the court we cannot say we don't know. Okay, that's that's our obligation. Okay, then if we go through now you know what is tax, then how it becomes benefits to the public, then how it's become obligation. Okay, then if we go through the history of taxation in Sri Lanka, well රජ කාලය අහලා ඇති නේ, ඊට පස්සේ සුද්ධෝ ආවහම අහලා ඇති. Basically income tax systems in Sri Lankan context have initiated in 1932. ඒ කියන්නේ සුද්ධ කාලේ තමයි මේක පටන් ගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා අහලා ඇති දැන් සුද්ධ බදු පනවනකොට ඇංග බද්ද අනම්මනම් බදු පනවනකොට ඒකට එරෙහි වෙන නිදහස් අරගල එහෙමත් ආවා කියලා. I don't know the history, but some scenarios are there, no? ඒකත් ප්‍රධාන හේතුවක් වුණා. Okay, that's the case. So 1932 is the year according to the documented history. After the independence, that means after 1948, introduced some taxes, wealth tax, gift tax, expenditure tax, then so many revisions have been conducted up to date. Okay, then in around 1981, some indirect taxes. I will come to the point, the direct taxes, difference between the direct taxes and indirect taxes. Around 1981, some indirect taxes, namely turnover tax, have been introduced. Then around 2002, that
goods and service tax introduced value as value added tax. මේක මතක ඇති රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුවකින් තමා මට මතක හැටියට ওই 2002 දී VAT එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරේ. එතකොට මහා ලොකු වෙනසක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ තිබ්බ භාණ්ඩ හා සේවා මත පැනවූ බද්ද තමයි ඔය එක එක නම් වලින් එන්නේ. So basically by today we can identify some direct taxes and indirect taxes. Okay. Now, I will say something about this indirect and direct. When it becomes direct taxes, the tax bearance cannot be transferred. ඒ කියන්නේ බදු බර වෙනත් පාර්ශවයකට transfer කරන්න බෑ. හරි. එතකොට දැන් මගේ ආදායම් මත නම් බද්ද පැනවෙන්නේ මම ඒ බද්ද මම්ම ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා අපි අඳුන්වනවා ඍජු බදු කියලා. ඒ කියන්නේ බද්දේ බර ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න හැකියාවක් නැහැ මේ ඍජු බදු වල. දැන් වක්‍ර බදු වෙනකොට when it's become indirect taxes, the taxpayer can transfer the tax bearance. බදු බර දරා ගැනීම මාරු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් භාණ්ඩ හා සේවා වැට් බද්ද ගත්තොත් එහෙම අපි මොනවා හරි මිලදී ගන්නකොට අපි වැට් බද්ද ගෙවනවා. නමුත් රජයට ඔය වැට් බද්ද ගෙවන්නේ වැට් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන ආයතන. එතකොට මොකද කරන්නේ? නිෂ්පාදකයෝ ගෙවනවා. එතකොට නිෂ්පාදකයා මොකද කරන්නේ? මේ භාණ්ඩය මත බද්ද ගහලා භාණ්ඩය මිලදී ගන්න මිල වැඩි කරනවා නේ බද්දේ ප්‍රමාණය. භාණ්ඩ හා සේවා මත බද්ද ප්‍රමාණයෙන් භාණ්ඩයේ මිල වැඩි කරනවා. එතකොට මේ භාණ්ඩයේ මිල අපි ගෙවනවා. එතකොට සරලව අන්තිමට ගත්තාම බත්තට ඇත්තටම බදු ගෙවලා තියෙන්නේ පාරිභෝගිකයා. Okay, I think you got the point. When it's become goods taxes on the goods and services, that those become indirect. But the reason is the producers are transfer the tax bearance towards the consumers. So those are the indirect taxes. So general characteristics of this taxation. As we discussed, it is a compulsory contribution by the taxpayers to the state. Anivaran, definitely the taxpayers should pay that one. That is compulsory contribution, and also it's a personal obligation. Already we discussed those points. It has been objective of common benefit to the people as a whole. Each and every person should identify this scenario and identify the obligation belongs to the particular person and should pay that one. It can be levied only by the government. පෞද්ගලිකංශයට බෑ, government එක තමයි ඒක පනවන්නේ. It's a regular or periodical payment. It can be a per annum, per month taxes. So it depends. It can be regular. එතකොට භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නකොට හැමතිස්සෙම ගෙවන්න තියෙන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගන්නකොට එහෙම ගෙවන්න පුළුවන්. Okay. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක regular as a periodical payments annually. Normally when it's become income taxes, personal income taxes, individual taxes, we are paying annually. Okay. සමහර කට්ටියට join වෙන්න බැරුව හැදි මොකද මේකේ කෑගල්ල 300ටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 300ටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ නිසා join වෙන්න විදිහක් නැහැ මම රෙකෝඩ් කරලා දානවා කියන්නේ එයාලට ඕන 299 කවුරුහරි ලීව් වෙනකොට එයාලා ඉන්න පිළිවෙලට එයි හරි 300ම දැන් පිරීලා තියෙන්නේ මැක්සිමම් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකයි සමහර කට්ටියට join වෙන්න බැරි okay. Then objectives of taxation. The main objective, as I discussed with you, main objective of this taxation is the collection of revenue. Okay. Then remove the collection of revenue in the sense to collect some income to government to the do the government expenses. රජයට අවශ්‍ය වියදම් කරන්න ආදායමක් ඕනේ. ඒ ආදායම එක්ස්ප්‍රෙස් කර ගැනීම ඒ කාර්යමුණ. Then other thing is removable on inequalities. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා සරලව ඇති හැටි අයගෙන් අරගෙන නැති බැරි අයට දෙන එක. දැන් ආදායම් බද්ද ගත්තොත් එහෙම වැඩි ආදායමක් ලබන අරගෙන සුබ සාධන කටයුතු වලට යොමු කරනවා. එතකොට ආදායම් වැඩි අය බද්ද කියනවා. ඒක සුබ සාධන වශයෙන් දැන් මහ පොළ විදිහට යන අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට සමහර බර්සරිස් විදිහට එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඔය සුබ සාධන වැඩවලට යොමු කරනවා. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට නිදහස් සෞඛ්‍ය නිදහස් අධ්‍යාපනයට මුදල් වෙන් වෙන්නේ අන් ඒ විදිහට inequalities. අපි කියනවනේ ලංකාවේ ආදායම් බෙදියාම ගත්තොත් විශාල විෂමතාවයක් තියෙනවා කියලා. There is not equality in when it's become distribution of revenue in Sri Lankan context. So through taxation government is try to
reduce that inequality. Then capital accumulation tax incentives to promote local and foreign investments. Okay. Then we can say capital accumulation in the sense we can say, let's say now with the globalization there are so many industries have come to so many firms from the local and foreign context are in the business world. If we need to promote the local business people, what we can do is we can government can levy the taxes on foreign business people නේ. එතකොට එහෙම තේරුණාද කියන දේ? කියන්නේ අපිට අපි ගත්තොත් දැන් ග්ලෝබලයිසේෂන් එක හැම ෆීල්ඩ් එකකටම ජාත්‍ය ඒ කියන්නේ පිටරට කට්ටිය ෆොරේන් බිස්නස් පීපල්ලත් එනවා, ලංකාවේ කට්ටියත් ඕක ව්‍යාපාර කටයුතු වල නිරත වෙලා තියෙනවා. එතකොට එක ශේෂ්ත්‍රයක අපි හිතමු එක ශේෂ්ත්‍රයකට අපිට ලෝකල් බිස්නසස් ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ෆොරේන් රජයට පුළුවන් ෆොරේන් බිස්නස් මත බදු ගහන්න. So those as a tool we can use. Prevention of harmful consumption when it becomes cigarettes, alcohol, araks, what they are doing, what government doing, through each and every budget they are imposing taxes on those goods. ඒ බාණ්ඩ මත සිගරට් අරක් මත හැමදාම බදු ගන්නවා. The reason is they need to reduce that consumption. අපි මේ අපේ මිනිස්සු සිගරට් එකේ මත බදු ගැහුවා කියලා අපේ මිනිස්සු කන එක අඩු කරලා ගිහිල්ලා සිගරට් බොන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඒක මත බද්ද ගහන්නේ අර නරක පුරුද්ද නැති කරලා දාන. Enhancement of foreign currency reserves, giving tax relief for exports and tourism, etc. As I discussed earlier, promote කරන්න ඕන තැන්වලදී promote කරලා එතකොට දුර්වල කරන් ඩිමෝටිවේට් කරන්න ඕන තැන්වලදී ඩිමෝටිවේට් කරන ටූල් එකක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Yes, this is this lecture for second year and third year both. Second year third year ඔක්කොටම common යන්නේ. මොකද taxes third year කට්ටියගේ advanced taxation එකේ මුලත් මේ ටික තියෙන්නේ. Second year කට්ටියටයි common යන්නේ. Okay, I have put in the Google classrooms also. Individual tax වලට එනකම් second year third year common යන්නේ. ඊට පස්සේ third year කට්ටියට වෙනම යන්නේ. Okay. Okay. These are the principles of taxation. Normally in a tax system, these principles should be there. Okay. When it's become a second year past papers, these areas has been tested more. Okay. One is equality. A good tax system should be based on the people's ability to pay tax. ඒ කියන්නේ tax බදු ගෙවන පුද්ගලයාගේ හැකියාව මත තමයි බදු ගෙවන්නේ. When it become income taxes, let's say income taxes, when income of the particular people is increasing, their payable tax amount also increase. Okay, then people who are not having the enough income, they should not pay the taxes, and there is a equality especially in case of direct taxes, the inequality is there. Okay, then you can think when we are discussing these principles. Okay, you can think yourself whether these principles are available, are okay to the Sri Lankan tax system. ඔයාලගේ දැනුම අනුව ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ දේවල් ලංකාවේ tax system එකේ තියනවාද කියන එක. Then certainty. The tax to be paid should be certain and not arbitrary. It should not be revised. But in Sri Lankan context, they can begin දීර්ඝ කාලයක් මේ tax system එක දිගට තියෙන්න ඕනි කියලා. But in Sri Lankan context, if you know, I will tell an example. If you now this third years have studied the principles of auditing and taxation, okay, you studied one law, but and sit for the exam for that particular according to the particular sections. Okay, but now for this subject you have to study this taxation again. This is a new law. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් third year ඉන්න කට්ටිය ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා principles of auditing taxation වලට ඉගෙන ගත්තුවයි දැන් එකයි වෙනස්. ඔයාලා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා. Okay, with the government changes
as a normal thing with the government. When government is changed,